Good evening. My name is Archana Arvind. Here I am going to take a class on variables in C++. A variable is the most fundamental aspect of any computer language. Variables in C++. A variable is the most fundamental aspect of any computer language. It is a location in the computer memory which can store data and is given a symbolic name for easy reference. The variables can be used to hold different values at different times during the execution of a program. എന്താ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. C++ലെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാത്തിനും വേരിയബിൾസ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്തിനാ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. The variables can be used to hold different values at different times during the execution of a program. Okay. To understand more clearly, let us take the following example. Total 20.00. Net equal to total minus 12.00. Total എന്ന വേരിയബിൾ ടോട്ടൽ എന്ന വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ 20.00 എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു അല്ലെ. വേരിയബിൾസ് ആർ യൂസ് ടു അസൈൻ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. ടോട്ടൽ എന്നുള്ള വേരിയബിളില് നമ്മൾ 20.00 എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത വേരിയബിളായ നെറ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എന്താ ചെയ്തേ ടോട്ടൽ മൈനസ് 12.00. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഒരു വേരിയബിൾ, നെറ്റ് മറ്റൊരു വേരിയബിൾ. ഇൻ ഇക്വേഷൻ എ വാല്യൂ 20 ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടോട്ടൽ. The variable total is used in statement for the calculation of another variable net. The point worth is nothing is that the variable total is used in statement by its name, not by its value. Before a variable is used in a program, it has to be defined. This activity enables the compiler to make available the appropriate type of location in the memory. The definition of a variable alone consists of the type name followed by the name of the variable. The definition of a variable consists of the type name followed by the name of the variable. Declaration of variables. Declaration of variables. In order to use a variable in C++, we must first declare it specifying which data type we want it to be. The syntax to declare a new variable is to write the specifier of the desired data type like integer, boolean, float, etc. followed by a valid variable identifier. For example, int a, float my number. അപ്പോൾ in order to use a variable in C++, നമ്മൾക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം C++ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഇൻറ്റിജർ ആണോ, ഇന്റ് ആണോ, ബൂളിയൻ ആണോ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണോ, ഏതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റ് എ ഇൻറ്റിജർ ആണ് അല്ലെ, ഇന്റ് എ. ഫ്ലോട്ട് മൈ നമ്പർ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെസിമൽ അല്ലെ. There are two. These are two valid declarations of variables. The first one declares a variable of type int with identifier a. The second one declares a variable of type float with the identifier my number. Once declared, the variables a and my number can be used within the rest of their scope in the program. If you are going to declare more than one variable in the same type, you can declare all of them in a single statement by separating their identifiers with commas. For examples, int a, b, c. This declares three variables a, b and c. All of them are type integer and has exactly the same meaning as int a, int b semicolon, int c semicolon, int a semicolon, int b semicolon, int c semicolon. എന്താ ഇത് ഈ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റിജർ അല്ല, ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവിംഗ് എ വാല്യൂ ബിഫോർ ഇൻ C++, we must declare which data type. We must declare the variable. എങ്ങനെ, ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻറ്റിജർ എ semicolon, int b semicolon, int c. Similarly, a variable total of type float can be declared as shown below. Float total. Similarly, the variable net can also be defined as shown below. Float net. Examples of some valid variable declarations are following. Int count, int I, j, k, semicolon, car, ch, first.
semicolon, float total, net, semicolon, long integer salary, semicolon. ഓക്കെ, ഇതാണ് വേരിയബിൾസ്. അപ്പം വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, ഏത് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. വേരിയബിൾസ് ബിഫോർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർസ് വി മസ്റ്റ് assign which data type we have to use, integer, floating point, character, ഏതാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, a variable is the most fundamental aspect of any computer language. The variables can be used to hold different values at different times during the execution of a program. And declaration of variables. In order to use variable in C++, we must first declare it, specifying which data type we want it to be. The syntax to declare a new variable is to write the specifier of the desired data type like int, bool, float, etc., followed by valid variable identifier. Okay, ഇതാണ് C++ വേരിയബിൾസിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ്. Literal, a number which does not change its value during execution of a program is known as a constant or literals. Any attempt to change the value of a constant will result in an error message. A keyword constant is added to a declaration of an identifier to make that identifier constant. A constant in C++ can be of any of the basic data types. Let us consider the following C++ expression. Constant float pi equal to 3.1215. The above declaration means that pi is a constant of float types having a value 3.1415. Examples of some valid constant declarations are constant int rate 50, constant float by 3.1415 semicolon, constant char ch, double quotes a, scope of variables. Okay, the scope of local variables is limited to a block enclosed in braces where they are declared. For example, if they are declared at the beginning of the body of a function like in the main function, their scope is between the declaration point and once an identifier is declared as constant at the time of declaration, its value can't be changed during the execution of the program. Okay, let us now discuss the scope of variables in C++ programming. A variable can be either of global or local scope. A global variable is a variable declared in the main body of the C++ source code outside all the functions. Global variables can be called from anywhere in the code, even inside the functions, whenever it is after its declaration. Okay, hash include iostream.h using namespace standard library, int integer, char a character, char string 20, unsigned integer number of sons, global variable. എന്താ പറഞ്ഞേ, it can, a global variable is a variable declared in the main body of the C++ source code outside all the functions. Global variables can be called from anywhere in the code, even inside the function, whenever it is after its declaration. Next, local variable. Integer main, curly bracket, parenthesis open, unsigned shortage, float number, another number, float a number, another number, cout, insertion operator entry cin, extraction operator age, instructions. Okay, ഇത് local variable എങ്ങനെയാണ്? Local variable is one declared within the body of a function or a block. To illustrate the scope of global variable and local variable, let us look at the figure for end of that function. എന്താണ്? ലോക്കൽ വേരിയബിൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഔട്ട്സൈഡും. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് വ്യത്യാസം. വേരിയബിൾസ്, ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്. Then next ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ നോക്കി? വേരിയബിൾസ് നോക്കി, ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ്, ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്, ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇനി വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ C++. Very easy. C++ has a rich set of operators. Operators are terms to use to describe the action to be taken between the two data operands. ഓപ്പറാൻഡ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് ഓപ്പറാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and expressions are made by combining operators between operands. C++ supports six types of operators. ഏതൊക്കെയാ? Arithmetical operators,
relational operators, logical operators, bitwise operators, precedence of operators, special operators, escape sequence. Okay, first one, arithmetical operators. An operator that perform an arithmetic numeric operation such as plus, minus, multiplication, division or modulo division is called arithmetical operator. Arithmetic operation requires two or more operands. Therefore, these operations are called binary operators. Arithmetic operation and then arithmetical operators arithmetical operators require two operands. രണ്ട് സംഖ്യകൾ വേണം, രണ്ട് സംഖ്യകൾ, ടു ഓപ്പറാൻഡ്. ഓപ്പറാൻഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് arithmetical operators are called binary operators. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്ലസ് ചിഹ്നം, പ്ലസ് സിമ്പിൾ, മൈനസ് സിമ്പിൾ, ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ, മോഡുലോ ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ, അതിനാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, operators meaning with example. First operator, addition operator, 8 plus 5 13, minus subtraction 8 minus 5 3, multiplication 8 into 5 40, division 10 divided by 2 5, modular division 5 divided by 2 1. Modular division means remainder, 5 divided by 2 remainder 1. Relational operator. Next, arithmetical operators. Arithmetical operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, precedence of operators, special operators, escape sequence. These are the 6 types of operators C++ supports. C++ supports 6 types of operators. Then, next one, relational operators. The relational operators shown in the table 2.3 are used to test the relation between two values. All relational operators are binary operators and therefore requires two operands. A relational expression returns 0 when the relation is false and a non-zero when it is true. Operator meaning example. Relational operators with example. Equal to sign. 5 equal to 5 equal to operator എങ്ങനെ എഴുതുക, രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്, ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 7. ഇതെന്താ, 5 ഈക്വൽ ടു 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 7. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5, ലെസ് ദാൻ 8 ലെസ് ദാൻ 9, greater than or equal to 8 greater than or equal to 8, less than or equal to 9 less than or equal to 9. Okay, relational operators. Logical operators. Next one. Logical operator is the C++ operator to perform the Boolean operation not. It has only one operand located at its right, and the only thing that it does not does it is to inverse the value of it, producing false of its operand is true and true if its operand is false. Basically, it returns opposite Boolean value of evaluating its operand. Logical operators of C++ are given in 2.4. Meaning, logical operators, logical and, logical or, logical not, logical operators. To understand the use of these operators in C++, let us take the following example. Not, logical not, 5 equal to 5 evaluates to false because the expression 5 equal to 5 is true. Not 6 less than or equal to 4 evaluates to true because 6 less than or equal to would be false. 6 അല്ലേ, 5 5 equal to 5 is true. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 5 is not equal to 5 എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റ് അല്ലെ, false. 6 less than or equal to 4 not, no 6 less than or is not equal to 4 തെറ്റ് അല്ലെ. The values to be true, no 6 less than or equal to 4 not എന്താണ്, 6 4 ചെറുതല്ല, ശരി, would be values to true because 6 less than or equal to would be false. And less than true evaluates to false. Not true എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, false. Evaluates to true, not true എന്ന് പറഞ്ഞാൽ false. Evaluates to false, that is false. Logical not.
The logical operators and or and or are used when evaluating two expressions to obtain a single relational result. The operator and corresponds with Boolean logical operation and. This operation results if both two operands are true and false otherwise. Okay, the table 2.5 shows the result of operator and evaluating expression A and B. Operand A, operand B, true, 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 operand false, 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 operand true, false ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാ, രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ട്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരെണ്ണം ട്രൂവും ഒരെണ്ണം ഫാൾസും ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഫാൾസ്, റിസൾട്ട് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. ഒരെണ്ണം ഫാൾസ്, ഓപ്പറാൻഡ് എ ഫാൾസും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. രണ്ടും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ. ഓക്കെ, എന്താണ്, രാജു ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആൻഡ് സോമു ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജു ആൻഡ് സോമു ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ. ഇനി രാജു ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, സോമു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ഫാൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സോമു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, രാജു ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, ഫാൾസ്. ഇനി രാജു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, സോമു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, അതും നമുക്ക് ഫാൾസ് അല്ലേ, ഫാൾസിലേ വരുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫാൾസ്, സോമു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആൻഡ് രാജു ഈസ് നോട്ട് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഇറ്റ്സ് എ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, അത് ഫാൾസിലേ വരുള്ളൂ, ട്രൂ അല്ല, ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി യൂസ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കൂ, ഓപ്പറാൻഡ് എ, ഓപ്പറാൻഡ് ബി, ഓപ്പറാൻഡ് എ ഓർ ബി, ട്രൂ ട്രൂ ട്രൂ, ഒരെണ്ണം ട്രൂ. ആലീസ് വെൻ ടു, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. ആലീസ് വെൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് വെൻ ടു എ മാർക്കറ്റ്. ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ആലീസ് വെൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് വെൻ ടു എ മാർക്കറ്റ്, ട്രൂ അല്ലേ. ഓർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കുഴപ്പം, ഓർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കാര്യം എന്താ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആലീസ് പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആലീസ് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ ദ മൗസ് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, ഓർ അല്ലെ, ശരിയാണ്, ട്രൂ. ഇനി അടുത്ത് ആലീസ് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് നോട്ട് വെൻ ടു, ഓർ മൗസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, ട്രൂ അല്ല, അത് ട്രൂ ആണ്, അത് ട്രൂ ആണ്. ഇനി ആലീസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, ആലീസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, ട്രൂ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് ആലീസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, അത് ഫാൾസ് അല്ലേ. ആലീസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഓർ മൗസ് നോട്ട് വെൻ ടു മാർക്കറ്റ്, ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമ്പിൾ 5 equal to 5 and 3 greater than 6. Okay, evaluates to false, true and false. 5 equal to 5 or 3 greater than 6 evaluates to true, true or false. Bitwise operator. Next വരുന്നതാണ് bitwise operators. In C++ programming language, bitwise operators are used to modify the bits of binary pattern of numbers. Gives to some bitwise operators. And bitwise and, or bitwise inclusive or, SOR bitwise exclusive SOR, and not unary complement bit conversion, SHL shift left, SHR shift right. Then ഇതെന്താണ്, bitwise operator, use of bitwise operator, operator ASM equivalent description, assembly language. Precedence of operators. Next വരുന്നതാണ് precedence of operators. ഏതൊക്കെ വരുന്നത്, അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, precedence of operator, bitwise operator. Okay, precedence of operators. Precedence in case of several operators in an expression, we may have some doubt about which operand is evaluated first and which later. For example, let us take the following: a 5 plus 7 mod 2. Here we may doubt if it really means a 5 plus 7 mod 2 with the result of 6 or 5 plus 7 mod 2 with the result of 0. The correct answer is the first of the two expression with the result of 6. Precedence of sum of operators in C++ programming is given in the table. Precedence of operators. Okay. Level of precedence, operator, description, grouping. 1,
scope operator, then colon, left to right. Scope operator, description, scope operator, precedence of operator, left to right, grouping, postfix, static, dynamic cast type ID, left to right, multiplication and indirection and reference pointers, unary sign operator, type, pointer to member, multiplicative, additive, shift, relational, equality, bitwise, and precedence of operator. The correct answer 5 plus 7 mod 2 എന്നുള്ളതാണോ 5 plus 7 mod 2 6 അതാണോ 5 plus 7 mod 2 0 ആണോ ഉത്തരം ആദ്യം വരിക ആദ്യത്തെയാണ് കറക്റ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ precedence of operators യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്രിയയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ മോഡുലസ് ഡിവിഷൻ ആണോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക precedence of operators വരിക bitwise or logical and logical or conditional assignment, comma. Grouping defines the precedence order in which operators are evaluated in the case that there are several operators in the same level in an expression. Special operators. Apart from the above operators that we discussed so far, C++ programming languages support some special operators. Some of them are increment and decrement operator, size of operator, comma operator. Increment and decrement operator in C++ programming language, increment and decrement operators can be used in two ways. They may be either precede or follow the operand. The prefix version before the operand and postfix version comes after the operand. The two versions have the same effect on the operand, but they differ when they are applied in the expression. The prefix increment operator follows change then use rule. The postfix operator follows use then change rule. The size of operator. We know that the different types of variables, constants, etc. require different amount of memory to store them. We know that different types of variables, constant, etc. require different amount of memory to store. The size of operator can be used to find how many bytes are required of an object to store in memory. Size of car returns 1, size of integer returns 2, size of float returns 4 if k is integer variable, size of k returns 2. The size of operator determines the amount of memory required for an object at compile time rather than at runtime. The comma operator gives left to right evaluation expression. It enables to put more than one expression separated by comma on a single line. Int I equal to 20, j equal to 25. In the above statements, comma is used as separator between the two statements. Escape sequence operators. Next one, escape sequence operators. Escape. There are some special characters. There are some characters which can't be typed by keyboard in C++ programming language. These are called non-graphic characters. And escape sequence is presented by backslash above followed one or more characters. Table 29 gives a listing of common escape sequences. Escape sequence hash slash a bell beep slash b backspace slash a formatted slash a new line or line feed slash r carriage return slash t horizontal tab slash p vertical tab slash question mark backslash slash single quote double quote double quote ഇവിടെ mistake ഉണ്ട് single quote എന്ന് double quote ആ കൊടുത്തേക്കണേ ഒരെണ്ണം മതി ഒരു quote മതി രണ്ട് quote കൊടുത്തു hexadecimal number hh represents the number in hexadecimal 000 octal number 00 represents the number in octal null 0 null. Next we have the punctuators. In C++ programming language, following characters are used as punctuators for enhancing the readability and maintainability of programs. Brackets, parentheses, braces, comma, semicolon, colon, and asterisk. Punctuators. In C++ programming language, following characters are used as punctuators for enhancing the readability and maintainability of programs. Brackets, opening and closing brackets indicate single and multidimensional array subscript. Parentheses, opening and closing brackets indicate functional calls, function parameters of grouping expressions, etc. Braces, opening and closing braces indicate the start and end of a common statement. Comma, it is used as separator in functional argument list. Semicolon, it is used as a statement terminator. Colon, it indicates a label statement or conditional operator symbol.
Asterisk, it is used in pointer declaration as a multiplication operator. Equal sign, it is used as an assignment operator. And pound sign, it is used as a preprocessor directive. Which are the operators? Arithmetical operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, precedence of operators, and escape sequence, special operators and escape sequence. ഏതൊക്കെ വരിക? 6. There are C++ has a rich set of operators. Arithmetical operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, precedence of operators, special operators, escape sequence. Thank you. That's all for today's session.